ওয়েলকাম টু প্রশ্নোত্তর প্রশ্নোত্তর চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। Today's first question: Who was passed the famous Vernacular Press Act? কে প্রথম বিখ্যাত ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করে? এ লর্ড লিটন, বি লর্ড রিপন, সি লর্ড হার্ডিঞ্জ, ডি লর্ড কর্নওয়ালিস। সঠিক উত্তর এ লর্ড লিটন। Second question: When did the Vernacular Press Act passed? কবে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হয়? A 1878, B 1880, C 1879, D 1877. And the right answer is A 1878. Third question: Who repealed the famous Vernacular Press Act? কে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট রদ করেন? এ লর্ড লিটন, বি লর্ড সাইমন, সি লর্ড রিপন, ডি লর্ড ডালহৌসি। সঠিক উত্তর সি লর্ড রিপন। Fourth question: When did the Vernacular Press Act repealed? কবে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বাতিল করা হয়? 1880, B 1876, C 1890, D 1888. And the right answer is A 1880. Fifth question: Who started the Arms Act? কে অস্ত্র আইন চালু করে? A লর্ড রিপন, B লর্ড লিটন, C লর্ড আর্মহার্স্ট, D লর্ড অকল্যান্ড। And the right answer is B lord Litton. Sixth question: Who started the Factory Act? কে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট চালু করে? A লর্ড রিপন, B লর্ড লিটন, C লর্ড রিডিং, D লর্ড বিটিংস। And the right answer is A lord Ripon. Seventh question: Which act was known as the Saint Helena Act 1833? কোন আইন সেন্ট হেলেনা অ্যাক্ট 1833 নামে পরিচিত? A ইন্ডিয়ান চার্টার অ্যাক্ট 1833, B ইন্ডিয়ান চার্টার অ্যাক্ট 1793, C ইন্ডিয়ান চার্টার অ্যাক্ট 1818, D Indian Charter Act 1813. And the right answer is A Indian Charter Act 1833. Eighth question: Who introduced Tier or Tier? কে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করে? A Lord Chelmsford, B Edwin Samuel Montagu, C both A and B, D none of the above. And the right answer is C both A and B, Chelmsford and Montagu. Ninth question: When was Loknow Pact signed? কবে লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? A 1917, B 1918, C 1920, D 1916. And the right answer is D 1916.
Today's last, final and 10th question. Who signed the Loknow Pact? কে বা কারা লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষর করেন? এ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, বি জওহরলাল নেহেরু, সি both of them, D none of the above. And the right answer is C both of them, জিন্নাহ and নেহেরু. এই ছিল আজকে 10টি ইতিহাসের উপরে প্রশ্ন এবং উত্তর. যদি আপনাদের চ্যানেলটিকে ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কোশ্চেন উত্তরগুলো ভালো লাগলে লাইক জানাবেন এবং সবার মধ্যে শেয়ার করে দেবেন. থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং.